Igbo ndị ọma njem a na-ekenekwa m asị m uhuruchi ọma mmadụ niile ebe onye anọ na nke onye chiri ya zelukwa ekene m na-agarụ nwoke na-agarụ nwanyị my fans ka eke unu mee ama na udo na-achị n'oge ụtụtụ o nwere oge m mere ka mụ na ọnụ nọrịa as usual mana I got so much distractions that morning. Ọtụtụ ndị nọ na be m chọrọ ka mụ na ha fụ, so nsị ka m hapụgodi ya. So I wasn't ịma na nkụzi a na-ekuzi mmụọ. A na-adị mma mmadụ ya na certain spirit, coordinated spirit and the mind frame. So I had to end it that morning and I dedicated it. Nsi na mgbede azi ka m nọ n'were nya bụ isiokwu wee nọrịa. Biko ife na-aṅụ ọbụkwa pami ya na Legend Stout. I know some of you would like to join me. I mixed it together for you. Pami and that is ngwa na Legend. Oh yeah, na for you. So na ya bụ okwu achọrọ m ka ekwu maka ndị otu mmiri and then how to approach them for favors. Ịma na ndị ghọtalụ ndị na-eme ife mmụọ ghọtalụ ihe dị na mmiri fada eji ya fada eji mmiri egwu. Majority of people now ha je gbaa afa asịfa na ebukwa nwa mmiri na gị ji ekwapụrụ ndị mmiri ibu. Many people, but the fact is that you don't even need to be told by DBFA or any spiritualist before you know that you can actually go to water, natural water body, to pray, to obtain favor. Because you know, water, especially natural water bodies like river, lake, stream and all that. Let me not say lake, but river, flowing water. The sight of flowing water alone, being just by the river side, washing, meditating, it does a lot of healing to the body, to the mind, to the human spirit. Flow. Life stream where water flows. Mmiri ebu ndụ, mmiri ebu ife ọma. Mmiri ebu ndụ. We are talking about the physical water first. The physical water. Ọ na-abụ mmiri zosa anị, efu anị, ebido mepụtawa ife ọma. Just like it and why nọ n'oge ụgụrụ, n'oge ọkọchị. You know, this is not raining period. And then very soon, efuta vegetations ebido dry up. You know, grasses drying up. Especially, you know, except trees that have roots going down. But the fact that I'm trying to establish here is that where there is no water, when there is no water, life hardly thrives. Mmadụ niile, magụwa na-eneme anya, mmiri so n'ihe mere anyị ji dị ndụ. Water is so beautiful. Water is so, you don't need to be told
na gị jee kwa ibu mmiri ma ọ bụ na gị jee na mmiri jee chụọ aja tupu ị malụ na ị ga-aga na mmiri. Ike dị na mmiri. Sometime ewepụ na mmiri m tetụrụ aka ebe ọ dị. It's trackable anywhere, but all the far and all the far, you know, work about. If not, nkari dị na-ebi na mmiri ebi. Ọkwa nnọgido na mmiri na-abalị mgbe ike ji wee gwụ m. Anatawa m. I go there not. Enwe m abụ mmadụ na nwere ike ego isi otu akwado, ya kwado nnọọ gaa na mmiri. Nga na-achọ m ofu ebe n'akụkụ mmiri. Nolana. I observe my quiet time there. I will be still, quiet, in total silence. I will be gazing at the water as it flows. And as I do that, I inwardly create things that now. You don't obtain anything, rather you create things. Rather you create it from within. Everything that comes to you are your creations. Ihe niile na-enwete ọ bụ your creation. Ihe created within bụ ihe na-abịara gị. So in our inner mind, that is where our creative workshop lies. So sometimes I just prepare, go to water, relax, meditate, gaze at the flowing water, and then I speak to the spirits residing in the water. Even if you are such a person that you don't believe in you don't, all those things, you call it fetish. The water environment, the natural water environment, is a relaxation place on its own for the spirit. You calm your spirit. Apart from the fact that you go there to speak to Mami Water, like some church people will tell you that, no, Mami Water, that, hey, fetish something, even if you are such a person, the water body, being a natural environment, is already a relaxation place for the human mind, soul, and body. It's a place you can go and you relax. And you refuel your energy. But then, I bond ordinary no men are Igbo. I am mana. Onwere mmụọ na mmiri. Onwere mmiri abụọ just the physical substance, liquid substance you are seeing. That is not just about the water. Onwere ihe nọ na mmiri. Water vibrates. Water have vibration. Water is conscious. Water listens. Water hears. Eshe mama mmiri ana ife na-ekwu. Be close to water. Speak to the water heart to heart. Then you will see manifestations. You see, my teaching today, when they saw this my topic, which a fab na no ka ha bia muta o to fire ju ejekwa ibo mmiri. But that, sorry to disappoint you. I want to shift your mind a little from that aspect. Just a shift. That it's not just about Ufodunde, let me tell you, unfortunately, some persons go to water for ekwaibu or appeasement. They don't get connected to Mili Hagal. They don't get connected to the water vibration. They don't get connected to the consciousness of the water. Just if a farmer
na dibia kpọha wee gaa mmiri, just do this and let's go and let me reap the benefit there. You understand? Just dibia mee ihe mma bụ na dibia kpọm gaa mmiri, nruo dị ọkpakọcha ife ekpe ekpere adonye, and they go home. Nothing more. They don't get that connection. Ha gara na mmiri, na ha gara in a natural water environment. They don't get that because their mind is focused on the ritual. Their mind is 100% focused on the ritual. Thereby, they fail to connect in their inner being. Water is just more than the substance that we see. I'm going to mind that now. Water vibrates. Water is conscious. Water is alive. Water is living. It's alive. It's just like Ajani. You know, the earth that we walk on. It's conscious. It listens. It connects to your vibration. You know, since this evening, since today, I have just been, in fact, it's just part of me now to walk barefooted, especially while I'm on this my na Bema, because I've come to understand that na Bema I know I have some level of high energy, so I like walking barefooted. Also, ni hear that na ni me on agwome na afu behind me. The floor of it, nothing like cement. It's just as natural as it is. You know, when people come in here and they're like, Ezinwa, this place is so beautiful, but the floor, why can't you just my tiles and all that? I say, no, just leave it like that. Now, that naturalness. You know, when I march on it, I march on the earth directly. It gives me that necessary vibration that I need. You understand? Water is alive. Water is full of many blessings. Let me tell you, talk of any blessing in this life. Or the namili. Life is in water. Health is in water. Health. Or if you want to get healing, especially such healings that have defied medical attentions, yet is still persistent. Try to befriend the water energy. Try to connect with water energy, especially the flowing water. The flowing water, maybe river. Try to connect. You find out that flowing water will sanitize your energy, will purify your energy when you connect with it in your inner mind. Ihe mbiara ikuzila eta atablo oti yesu kwakọ ibu kwakọ nka jedompo ana mmiri obuli ihe mbiara because some of us may be expecting that, but I want you to go higher than that. Rituals, physical activities, you know, sometimes we should go beyond that. Befriend water. Befriend water. On a day, sometimes when I feel certain disturbance in my energy, what I do is that I get anywhere more special bowl I use for that. Any water. When make a gun na tap. I use na buy water midi. I will place it on my table. Light a candle there.
meditate in the presence of that water, fixing my gaze on the water, and we exchange. Agba ma ihe niile nwere chi, mmiri nwere chi. When my chi and that of water connects, there is exchange of energy. The water can actually take the negativities in my own energy, purify it, and return light to me. That is why I like praying in the presence of water. Well, normally, water is an element for purification. So when I meditate in the presence of water, it cleanses me. It cleanses my energy. It purifies me. It makes my inner being calm. If you are practicing spirituality and you don't live that inner world, you don't have that inner connectivity, you don't practice meditation, you will never understand. Oh yeah, the so-called spirituality in Ghana America film. A man got in here because you are so much occupied with rituals. Mmụọ nọ na mmiri buru ibu. Otu akwazi ka ife ọma dị na mmiri si wee bụ ibu. Ego dị na mmiri. There is nothing that water cannot give you. Water can heal you health-wise. It can heal your emotion. Of course, water is an emotional element. It's emotional element, very, very much emotional. That is why water does not maintain steady temperature. Water does not maintain steady temperature. The temperature of water changes. That is emotion. It's a very emotional energy, very emotional element. You know, it changes. Water can heal your emotion. The emotional master or mistress or Miri. You understand? Ego dịkwazi na mmiri. Ọmụmụ dị na mmiri. Ihe niile dị na mmiri bụ ife ọma. Even when you kwuo nke ọjọọ self, ị ga-enweta ya. Mmiri bụ a household for everything. But we are focusing on the positive things we can obtain from water. Ihe ọma niile dị na mmiri. Health, wealth, fertility, fruitfulness. You can go to water and obtain. Na abịa enwelu ọtụtụ mmụọ nọ na mmiri. Water is an entire world on its own. An entire world on its own. Water is an entire way. Ghana mmiri. There was a day during my meditation, this thing happened like, the first time I experienced this was about 2 years ago. During my meditation, in my room, in the presence of water, as I just described, I was opportune to be shown the world of water. The world of water. But say I can't aware that now every water channel, every water iru mmiri ọbụna is a road path, a different road path to the water world. Iru mmiri ọbụna bụ a road path to the water world. I don't know if you understand what I'm saying. That nani nwere ike now. Ghana mmiri.
Okay, now enwere ọtụtụ mmiri dị na ana Igbo, for example. Okay, ọtụtụ mmiri dị na Anambra. Let me use Anambra for example. Ọtụtụ mmiri, so many water. You know. Mmiri niile anụ wee follow bụcha ofu. But on the outside, there are different paths, but leading to the same destination, the world of water. That noble Nabian bracket or own different water of maybe 100 different waters. That those 100 different waters will 100 roads or paths or channel into the world of water. Do you understand? Different roads onto the same water body. So I was shown the inner world of water. It's a very beautiful world. Very beautiful. Everything goes on in there, just as it goes on in the outside world. There's trading, there's currency, there is everything. Just as it goes on in the outside world. What I'm telling you is not fallacy, neither is it superstition. But I'm telling you something that is real. But not perceivable by the physical eyes. I remember the day I wasn't settled on I love to tell this story. Because before I actually did the water work that went perfectly successful, that brought the desired result for me, I made a lot of mistakes. You know, a lot of people, Ezinwa, Dibia, you know, those days. Much like 4 years ago, 2018. I could see a lot of people who work like I remember the first Ezinwa that did all of me for me, that was 2018. I paid her 150k cash for the work, and then plus other little expenses like transportation and all that. At the end of the day, I was spending close to 200k on that work. At the end of the day, my water people said that I did rubbish. In fact, that I have to apologize to them with one ram, where your hamburger and all that. So, and then later I still contracted some DBS as well to still repeat the same water work. But at the end of the day, you know, after each work, I don't really feel any connection that I did something. But then, until I started growing, my knowledge started widening, you know, the more you stay in a system, the more you get groomed in and out of that system. You know, normally, most of us battle ordinary with that mindset. Let me just get my financial problem solved. You know, can just can go do me that everywhere is blocked, no money, nothing. I'll blow no one, and I say, let me just do this and let me see if I can get married. That is always the initial push. That is always the initial, and that is why we are blinded at that initial time. We are blinded by that material necessity, that material need, that material want. We are blinded at that stage. It's just more material. That your reason for coming in is to is for solution to my problem, my finances, my relationship and all that. Let me just get it solved. You know, that mentality on our blind. At that initial stage, or got blind, they get that you will not see anything. A man got in here until neighbor go blue you see a jaw going. By that time, you get ways to get a lot of money. you get spend to get a lot of money, even without success in any of the works, rituals and appeasement and all that. So
That kind of thing happened to me. That is why I'm for people that are at that level now. I'm for her now. Say, calm down, calm down. The more the more you are likely to waste resources. Waste. So I was at such a stage at some point in my life. So a lot of people, all million goal before I eventually did it, and got what I see as the desired confirmation and result. I've already spent like close to 500,000 naira just on water, only milli, source milli. Even more than 500,000 naira. Eventually, something spoke to me. That's you know, at least that I have watched people have taken me to water, and I've watched them do things that I can actually go and do this myself. Yeah, I hear more about them that time. Yeah, way back like 3 years ago. Like 3 years ago. I say, okay. Instead I go snata. I picked 1 or 2 things. You know. Just ofu ọkụkọ can you well the other of my own. But with other DBS, I use my kelafaya use chalma ebuno. But when I did it myself, ofu ọkụkọ, we can use ofu ọkụkọ, and then picked just few things. So after coming Messelia, you know, Messia, I was trying to we had not tried to lie with that now how vast the water world is. After coming Messelia, 12 days, exactly 12 days after, I had a dream. In that dream, my spiritual babe came to me. That was my first time of seeing her in her real form, like in the mermaid form, in dream. On a before, but not in that form. But that day she came in that form. And then we were in a land close to the river. We are on the land close to the river, and we were playing together. She was half fish and then half human. So we were playing, and you know, during the playing, sometimes I drag her on the land, and she'll complain that, don't I know that this is dry land, that she is not in water, that my dragging her like that is making her uncomfortable, is injuring her. You know, how you hug and say, okay, sorry. We kept playing. I wutele waka. Then at a time, she was like, stop. Mbiankwose. Asem kanyaga pota. Kanyaga pota. I didn't understand what she said. But what happened that immediately she said that, she disappeared in that dream. She disappeared. I didn't see her again. Then I waited. Then within few seconds, she returned. And she was having in her hands three different currencies. It's just like 1,000 naira note. Oji 3. But the currency she came back with, ifo currency. Ineneka gote ego, ọnọdụ ka paper currency. Mana inenekete ego, otoka amom ihe eji wee alụ ya. I have never seen a currency in this world, in this physical world, that is as beautiful as that currency. A very quality, in fact, ihe mmadụ follow
Nani ya. Ina akọ ya otu ya maka yes we akọ ya. She came with it. See nne Diego sparkling. See wow, see nne. Nego nke amaka. Ebe ka isi we wet ya. Osim no ego fa na use na mmiri. No ego fa na use na mmiri. See wow, na ego amaka. Obia. Osim weta aka m. My 2 hands weta. O wele ego ahụ tinye m n'aka. Obia imago ji ka ọ dị ego tinye m n'aka. Wuruzi aka nke nyanwa jide nke m like this. Iwata osim meshi anya m. Okpewelu m ekpere. Okpegidoro m ekpere, okpegide. At a time, I opened my eyes. Now I was still in dream. Then at the time, after she had prayed for some time, I just opened my eyes. The money, then I was naked the money, admiring the money. Then I heard her voice. Just 3 pieces of it. I said no pelumpe mana nega na merigide ya n'ụwa na ọma ngwunata agwụ ya ihe ọgbara m. Her voice that I heard. So after ka ọ gbasara m ha ngwozie the money na agazi. Then I now saw some group of girls by the side. They arranged themselves in some file like that. Na agba egwu na enwere aṅụrị, you know. You shacha out the car for Havia Yidi, now Balewu, Jam Feru Haka, and Tetabron and Law. So, no unlucky in name. So, what is the point here? That point, how a girl, that money she gave me, how Obanum, or sim that Nani, how be go hane use na mili. Meaning that now, in the water world, how many currency? They have everything. They have if there are some spiritualists that you will see that are vast and deep in the mysteries of water. If Hana akologi fed na mmiri man water. Maka ọ ga na-adị ụka ọba oke ifo. But that is true. Ike dị na mmiri. If you want power, they will give you power. Power for anything. We had done a mmiri. Or warm ije no fe nye rom emuju ebe niile. O we go ka e choro. Mana nwanne e ma nkwa ha nwaanyi akpelum that day. Na ya bụ nlo. We lukwa tomorrow. Ihe a ogbara m otu ahụ ka ọ dị. Mụ Ezinwa Anaedo nwe bụla time m ma sị gị that na na-ebe na akaụntụ m na ego juru. Eyota. Mana ọkọhọ. Maka na say that na though the money is small, is little, but ni ga-erigide na ọma ngwu agwụ. That was a promise. A firm promise. And otu ahụ so egwa m ya ka ọ dị. That was 12 days after Kangasari. Appease here on my own, on myself. That time I didn't spend up to 20,000 naira. Na material and I got them. Not even up to 15. Yet I got this kind of revelation and result. Manaya got 150,000 naira and cash. I didn't see any fly. Otu I can spend the good spend the good na can doors. When I spend every 500 and you understand? I can jada why that now when you abon ebia batana ye basalo menane ordinary for the first time. Bagodu break. Yeah, jidi nwayo. I know that mad rush. Yeah. Solution. Let me just this problem there let it just get solved.
can go do on can go do me, you know, that kind of Jirinwayo. At that stage, you will be so much blinded from seeing many things. And if care is not taken at that stage, you will mar your future growth in spirituality. So the water world is a very vast world on its own. Very vast. Very vast. So when you had one and every water body you see is a gateway to the water world. A gateway. It's unique, special gateway to the water world. But they are all the same, but different parts. Water. Then abia na mmiri enwere ọtụtụ otu or maybe spirits. Imago abia na omenala Igbo nwere ike abia group sia ya. You know, I believe that every spiritual part or every people or race have the way they perceive the same water world that we are talking about. Otu no na mmiri buru ibu, just like in the physical world. In the physical world, Ibia. Okay, let's take for example na Nigeria now. Abia sign we are 36 states in Nigeria. Abia kwa n'ime 36 states ya enwekwa many towns or communities, villages. You understand? Otu anu akọọdị. Abia na mmiri enwere ọtụtụ otu. Otu na mmiri buru ibu nweghị onye macha ha ncha. No spiritualist, no matter how deep your knowledge is, you can never know everything about water. You can never know. Mana abia, like onwelu some prominent otu na mmiri a na-anọkarị amakarị. Like abia, enwelu ndị bụ ọgbanje. Enwelu ndị bụ ndị iyi ụwa. Enwelu ndị otu dada. Ya ọfapụta in the physical world, ha enwe dada. Ya ndị ọ na-si from that channel wee bịa ụwa, ha bịa ha enwe dada. Then enwelu ndị na-abụ ejima, na-abụkarị ejima. Then enwekwara ndị ishie na mmiri. Enwelu ndị okoro na agbọghọ. Enwelu ụmụada. Ịghọta. Then enwekwala the group nna-ada akpọ ndị polisi na amị. Ndị mpịawa azụ. Enwekwala ha. And then enwekwala ndị aka ji akụ. Those in charge of wealth and its distribution, the treasurers in the water. Then enwelu bibi alpha. Then enwelu ndị amụma, those in charge of vision. Vision. Enwelu ndị dibia. And then so many otu nasina mmiri. So many of them, I am much on hancha, no just so ne. I na afụta ka anyị nwere ike ikwu. Then, dịka nsi wee kwu na mbido, ọ na-adị mma mmadụ nọkọta otu anụnwa. Oruo na mmiri. And eziokwu na onye ọbụla gbara okwu na mmiri nwere a channel or a path o si wee bịa. That channel or path onye ahụ si wee, that is the road path onye ahụ si wee si na mmiri a wee bịa. Ka a na-ayawa abịa akpọ ya asị na ọwụ mmiri ndị otu ya ma ọ nọ mmiri shie. Ma ọ nọ mmiri shie, ghọta that kind of language anyị na-ada asụba.
But that mmiri otu of a 10 I na soba is simply a road path. Onya yeah, that unique road path. Onya where bia. Man mmiri in the spirit world both. Yota. Eziokwu na enwe such. But then mụ na-agwa gị that na ọ bụrụ na ị chọọ relate with mmiri, ị nwere ike ije na mmiri ọbụla. You can actually still get to the same water world from any road path to the water world. What did I say? It is not a must. No, I got bullied in Kahang. It's not. It's just like each of the Onisha now. Each of the Onisha. And there are many road paths that leads to Onisha, depending on your location. You can see Enugu, Enugu. Onisha Road. You will do Onisha. On our side, the Owela Bapatako to Kena. Then a bar Onisha Way Road. Or one in outside the Lagos, Calafia, Edo State, Delta, Calafia, Asaba. Then you see Asaba Onisha Road. Okay, I got cross or bridge, where but Onisha. There are many roads that you can actually follow. The most important thing is that at the end of the day, you are that destination which is Onisha. We have many people that get disturbed. Na ha actually ema mmiri chifa. Na ha eziokwu na odikwa mma ka emalu mmiri chigi. Nya ka ema that unique part is na we bia. How the mma ka emalu yo, but whereby it becomes an issue for you to know, for you to identify. One, you can actually go to any water and connect with Ndo to go. You can connect with them from any water. I'm aware that now the practice of spirituality is very simple. Manambo for the Nigeria religion, where may this so complex. I'm aware that none of them mamma they no million so. You don't need car fag bag any on 1 million to put you to put may hand. As a matter of fact, we are all as far as you are a living being in this world. Ebon my animal kube, ebon my jan, ebon my mid, ebon week, ebon my young. These 4 elements, as far as they are present in you, you are connected to them. So each and until now, need your wife, so on my milk, palibuja, and I'm to pije. You don't need that. And remember, water is also a universal altar for prayer. To connect with the inner world. Let me tell you, if you want to manifest things more easily, if you manifest things more easily, go through water. The water is the element that rules both the physical world and the astral. As far as the universe is concerned, that now the universe is divided with by very thin line into 2. The gross material and then the fine material. The gross and the fine material. Or anyway, you get where the gross material and the astral or the ethereal. These 2 worlds exist in this universe. They are divided just by a thin line. And that now where the things that manifest in the gross material take shape is in the astral or in the fine material world. That is where our thoughts take shape. Things that we do
or say, think about, things that we visualize, things that we give out in our emotion, the vibrations we give out, they take form in the ethereal or in the fine material world. That is where they take form. Then after forming there, they now come over to the gross material and they manifest. That is why you are now aware that now you are the creator of your experiences. You are the one doing yourself. Nobody they do this. Even if you think, yes, a human person may serve as a channel to the universe, bringing your creations to you. But the truth is that human channel they use to bring what you created to you, is just an instrument. The real creator of the human person follow in a wish, not about wizard, not about amos, not about whatever. Was only used as an instrument, as a messenger. But the real person created. If you didn't create it, that person will not be sent to bring it to you. Everything revolves around you. Go on. If you do good for yourself, if you do bad for yourself, you're not doing anybody. And I'm telling you that now. If you don't create it, it can never come to you. If you don't create it, it can never come to you. It can never. At all possible. Nobody gets what he does not create in this life. Everything they interconnected. Human being can be used by universe to deliver your package to you. Animals can be used. Any material, anything at all can be used. Even things created by man can be used. Things created by man can be used. Things like car. Car. I na down on board for that accident, man. Na moto busana mother. The truth is that if you did not create it, that accident, a man not there, man. I'll go name Besserena about I go, we forget bupoge. A man not there. Because you didn't create it, it's not in your fine or astral environment. So it cannot happen in the physical. Or man menata. One thing must carry you come out there. All those kind of negativities that happen. The thing is that if you don't create the car that got crashed and then do not send them was just a mere instrument that was used to deliver that karma to the person. Ezinwa Anaedo, that is life. The house that collapsed was just a mere instrument that was used to deliver packaged to you. Melorder. Nobody they do the order for this life. Nobody. Although I would call it in the positive aspect of it, that the things you create that are good will definitely locate you. You can never hide from it. As far as you have created it, by your words, by your visualizations, by your thoughts, by your actions, by your emotional feelings, you create it. And nothing will stop it. Even if you get before Maya na in the most remote place, I get delivered to you. That package, you cannot go to any other person but you.
that created it. Do you understand? You know the life that we live in. So if you want to manifest anything more easily in this life, in your gross material environment, go through water. Go through water. This is where you understand the reason I cherish water a lot, and I love to pray in the presence of water. You understand? So on them like na mmadu surely ega na mmiri ga better. Ọwụkwa na ịma mmiri shi gị mmiri si bi ụwa ị gaa na ya ọ na-emu ya ị gaa no ma ana m agwa ndị mmadụ that na mmiri onye si bi ụwa will most likely be connected to ebe onye ahụ si wee lụọ ụwa ma ọ bụ na onye lọrọ ụwa ọ na the person anọ na the first incarnation. Water. In fact, let me not bore your mind with that militia and whatever, because I'm speaking on general spirituality here. Let me not bore you with that. So if you want to go to water to pray, as onye ọdịnala omenala Igbo, go to any water. Iru ebe ahụ, iru na mmiri ahụ. Kene mmiri ahụ ị nọ na ya. Ikene nya mmiri, ịkpa afa gị. Ịkpa afa gị. Etinye bụ mmiri na ọ bụ ngị nwa onye dị otu onye dị otu a. Na-ekene ya na ị nọ na nya mmiri wee na-akpọku ndị otu mmiri gị. I don't know if you understand. That is normally how I do things. And it connects. Agba that now your name is the connecting code to all the spirit forces. Isogi. Your name, Afagi, is the connecting code to all the spirit forces. Isogi, including Chigi, Ndi Ishie, Ajami, Anyanwu, and Ezenu, Ndem Mirindo Tugi, whatever. Mandi Kunegi. Once Afaga body, it connects automatically. What I hear now. Take for example now. I'm on Lagos. I reside in Lagos, and of which na milishim that omenane coinage. Milichi or miliwa or milindo to more bona village called. Man, I am in Lagos, and I want to go to water to pray. Do I need to transport myself from Lagos to East just because I want to go to water to be with my water people for a while? No, I shouldn't. Therefore, I want kunia na bem gba moto Ghana beach or any water no munso na Lagos. I want go there. I want no na mmiri ahụ. Akwụrụ m ebe ahụ. I want bido kwube. Mmụọ nwe mmiri anụ ana m ekenekwa ego. Ọmụ nwa bụ chi nọ nso Ezinwa Anaedo nwa Okorie ọmụ nọ n'ilu gị. Abịa m ka m nọrọ na gị wee gwa ndị otu m okwu, ndị otu mmiri m okwu. Ewe nkwube ihe njima wee bịa. Do you understand the code, the connection code there now? N'ihe a m kwuru. Abịagodoro m burugodo ụzọ kene mmiri m bịara na ya. Then wee kpaa afa m. By afa m ahụ mkpọrọ. Ndị otu mmiri ma ebe ọbụla fan nọ na fa agbara na-abịa di ya. By mere mentioning of that my name in that water. I don't know if you understand. Many people don't know. Most people are there water. Your name, and therefore that now I mention my name in totality, including a few basa monomo. Mbagana afachi onye badia. I mention it. By mere mentioning of that my name, any does me young boy myself come with one door to me. By mere mentioning of that my name there, they are already present. No matter where they are on this face of the earth, not there. Then when me a man or dear,
mee ihe kwuo ihe ọbụla m chọrọ ikwu, gwa ihe ọbụla m chọrọ ịgwa ha, mee ihe ọbụla m chọrọ ime dị ya, mmechaa nawakwa m, and it will be delivered. If you follow my teachings, isoro nkuzi Ezinwa Anaedo na this ordinary practices, a man dị na-eme certain mistake and the wasting resources. A man dị na-eme, and maybe ngabo de ke ha anụ nwana na nna aga na mmiri ka nje gwa ndị mmiri, of course n'ọdịnala omenala Igbo anyị na-agba aka akpọ mmụọ ilu. Cause not be disturbed by see ya. O nwere language m chọrọ ka anyị kwụsị use. Kedu afọ onye dere ife a? Osna Gustavo Ikenga onye mmeri. O nwere language m chọrọ ka anyị stop use. Na ndị mmiri na-disturb gị. Stop using that language. Nobody is disturbing you. Stop using that negative language. But I hear that now. You don't need to be told by anybody. Tupu ya mara na ị nwere ike that you are liable to ịga na mmiri kpee ekpere nata ngozi. So what is the disturbance there? Who is disturbing who? When they disturb them, they don't fucking care. They are there with their blessing. If you come, you collect. If you no come, now you sabi. So they know they disturb you. Are they disturbing ngozi? So stop using that language. Stop using that language. So as I was saying, you can enjoy Ghana mmiri otu anu aduko otu nsuwe maybe not beach can chọrọ ịga. Duka osu wee bụ n'ọdịnala omenala Igbo anyị ada agba aka were akpọ mmụọ ilu. Enwere m ike. Enwere about 4 basic things Igbo na-eji were ejekwu n'ilu mmụọ. Those 4 basic things bụ ọjị, nzu, edo. Although if for this aspect of edo, as an amma ekwu one day, ije edo wele ejekwu mmụọ edo. Kwe mu ife bụ edo. Ije wele ejekwu mmụọ. Ị ga-ama ihe ị chọrọ ịgwa dị mmụọ tupu i wele edo. Maka na all these items anyị na-eji wele ejekwu mmụọ nwere meaning. Ọjị universal. Ịghọta, no matter ihe ọ na-echọrọ ka mmụọ merụ gị ịchọrọ egbe ya, ọjị inwe ike iji. No matter ihe ọ bụla ịchọrọ ịgba mmụọ ịchọ ka o merụ gị inwe ike iji nzu. Mana follow the aspect of edo and there no mmanya. These two. O nwere mmanya ị kwesịrị iji wee jekwu mmụọ depending on the need. O nwere ife ihe eji ije yọ mmụọ ma ọ gba mmụọ ka o meelụ gị, ị kwesịrị iji edo. O nwere ụfọdụ mmụọ anaghị eji edo aga n'ilu fa. Am the reason? Take for example, o nwere mmụọ nọ ebe a kịta anụwa na-azụ kamera phone ndọrọ mbọsị a nnawatara ogwu be na bem. Mmụọ anụ anyị na-akpọ ya n'Ọdifte ebe a na-akpọ ya agbananụ. Mmụọ ka ife ọ na-arụ. Mmụọ bụ mmụọ ọgụ. Ịchọ ka akụkasị anya aka apịawasịwa. Ọ pịadie gị anya ịfụnanya na-abụ. Mmụọ ọgụ ka ọ bụ. Mmụọ na-agbanye fim a na-enene ọ nwoke. Ọ dashi. You understand? Ọ da ịsụsụ ife ọ na-anụ ọbụ. Gba ya ebe a eje pịakasị. Eje pịadisi adị ya.
onya ihe dị mmụọ chọrọ ya nọ. Do you understand? Then ọ dịka mmụọ a kịta anụ iwere edo ị gakwu ya n'iru isi ya ka o doo ka gịnị doo gịnị ka ọ na-edo know 1 year that one ọ bụrụ ihe ọ chọrọ ọbịa ihe ọ bịarube gị elu. You understand? Ọ dịka mmụọ a kịta anụ ị kwesịrị iji edo aga n'iru ya maka na edo bụ keep calm. Edo bụ calmness calm. Ị na-agba dị mmụọ to calm. Agba na anọ ka ị eje isi ya ka mmụọ ka ezi ihe ọbịa ọ pụtara o wee lụ ihe ọ chọrọ ịnụ ọbụ ya gba ya ebe a eje pịarisi ife gba ya onye na-enye nsogbu ka ejeresi ya mmọnwụ ka a pịarisi onye ahụ ọnya ihe ọ chọrọ ịnụ. Gba ya onye ahụ sị ya na-ada ata ntị ya ata ka o jee ka ya na onye ahụ nụọ ọnya ihe ọ chọrọ ịnụ. Ịghọta? Ọ dịka mmụọ na iwere edo na-eje ya n'iru. You shouldn't. Mmụọ o nwere ụfọdụ mmụọ ndị ọzọ m na ha na ebe a na-enye edo mana njuele ana n'iru data agba na anọ I take edo aside. Adị m ejide edo eje n'iru ya ma ya wụrụzie inyezie ya. You understand? Ọ mmụọ na-apịawa ọba azụ ka ọ bụ ọdachi. They joke with you. So if that na n'iji edo je n'iru mmụọ dependere na ihe ị chọrọ ịyọ dị mmụọ. Ọ dependere ihe ị chọrọ ịyọ dị mmụọ, ihe ị chọrọ ịnata na ịgba dị mmụọ. Let's say for example na ị na-eje na mmiri ka ije nye mkpesa. Ị chọrọ ihe ka ndị mmiri kunie ọgụ je nụọrụ gị ọgụ gbaarụ gị ọgụ. Ị kwesịrị iji edo wee jụọ dị ka ije. You understand? Ị kwesịrị iji edo were ihe ndị ọzọ mana eji na edo. Mana ọ na ihe na-achọ ọ bụ peace, calmness. Ya ihe niile jụrụ onye mejọ onye gbaalụ ya tada ka ntene ijile edo itinye ya edo mmụọ ọfụ ya odewe aka otu a odewe aka otu a. Mana ọ na ihe ị chọrọ ije gwa mmụọ bụ nya onye nwere egbe bupụta onye nwere mma bupụta ka ejebe ọgụ ijide edo onye neghị anya. One item nwere ike ichenji ihe iji ma wee je na mmụọ. One item do na dị 10 iji wee je nwere ike ichenji a whole lot of things na aja anyị na-achụ. Yota. So dịka nsi wee na-ekwu these 4 basic items anyị na-eji eje na mmụọ: ọjị, nzu, edo, nkwụ. The same thing with mmanya. O nwere mmụọ like mmụọ na-anọghọ na-abụlọ mmụọ na-anụ ọgụ. Ọ bụrụ mmụọ niile na-ala ekecha nkwụ ọkụ, especially mmụọ ọnwụ na ihe ọ nọọlụ na ya peace ka udo chia. Iwere mmanya ọkụ je na-abụ ya n'iru. Mmanya ọkụ simply means kunie. Don't be idle. Don't be kunie chaa anya. Ya ka eji kpọọ mmanya ọkụ, nkwụ ike ka ike dị mmụọ ya kunie. You understand? Ọ dị ka nkwụ a ka eji ejekwu like mmụọ agba na anọ mgbala ya maka ya. Ịghọta? Ọ bụla mmụọ niile ya like nkwụ ọcha. Otu anụ agasị ka ọ dị na mmụọ n'ihe nwere ihe ya na ya na-ayị. But that is not the topic for today anyway. But since I come sheep way in, if you are following me, you will learn a lot of things. And the only thing you can do for me is to share the video. Because most times I forget to say it. Share the video. Share the video so that others can be getting the message as well. Share the video because you have a lot to learn from my teachings. So they can swear na ekuna. Ebe from now. Ewa m ike wekunie na nna eje mmiri. Ewere m nzu, sọsọ nzu.
sọsọ nzu nnọọ ya ka mma eje mmiri nduo na mmiri ahụ ewelu m nzu a wee tụgodu mmiri mbịa na ya afa maịrịfa nzu n'ime mmiri na-agbakeri ya na m amaghị ha n'ime mmiri na-agwa ha okwu. After that then I relax ya m connect ya mee ihe mbịarụ mechaa nawa m maka ndị ka na-ajụ ogene ka m eji wee je na mmiri maka ama nnọọ when many people heard of this topic in the morning they were very much expectant ka abịa ka Ezinwa gba ha ife fa eji wee jekwa ibu mmiri ọ bụrụ ihe mbịara ebe a. You understand? I'm trying to teach you personal spiritual practice ga-enyere gị aka so enwere m ike mgbe ụfọdụ ọ bụla ọjị like this ka m metara like ọjị ugo ma ọ bụ ọjị Igbo ọbụla nwere ya gaa na mmiri nwere ya tu mbụ ọjị na-abụ nnu ebe a were m ọjị agba ha okwu mgbacha ha okwu awa m ofu gharịfa were nke na-etere ha. Then I make my prayers. You understand? So onwe mgbe ụfọdụ nwekwa ihe ndị ọzọ njikwa eje mmiri like fruits ana m like karị iji fruit were aga mmiri fruits especially when I'm seeking for fruitfulness in what I'm doing. I go with fruits and ana m like karị mkpụrụ osisi nwere mkpụrụ n'ime mkpụrụ osisi dị ka pawpaw is very much good, watermelon is very much good, orange is very much good. I like using it a lot. You understand? Mkpụrụ osisi a nwere mkpụrụ n'ime ma ọ na-atọ bịrịbịrị na-atọ rịrị like pineapple. I like using it. Banana, I like using it. Coconut is another wonderful material to visit water with. Very, very much significant. Ya bụ akụ oyibo nwere mmiri n'ime. Ana m like karị iji eje mmiri. O nwere ihe ọ na-alụ. O nwere special thing nji eme na mmiri. Nji agba ndị mmiri. You know, ịchọ ịga n'ilu mmụọ were ife yitere ihe ị na-ayọ wee gakwuru dị mmụọ. Ife yitere ihe ị na-ayọ. For example, nna alụrụ nwaanyị na-achọ nwa ọrụ mmiri. Ọ na-achọ nwa. Ana m like iji onwe ihe gbata m n'uche kịta. Okay, nna alụ nwaanyị na-achọ nwa ọrụ mmiri na o nwere mkpụrụ osisi nna like carry use. Kedu mkpụrụ osisi dị ife ahụ? Mkpụrụ osisi na-adị ka nwaanyị dị ime, na-adị ka afọ ime. Who can tell me? Mkpụrụ osisi na-adị ka nwaanyị dị ime. Who can tell me? Ube oyibo, avocado pear. Ana m like iji ya. Ma ọ nọ nwaanyị na-achọ nwa ka m chọrọ ịlụrụ ọrụ. Yes, onions is still part of it. It's still one of it, onions. But I make use of mostly avocado pear. Very, very much good. Maka na nwaanyị bụ nwa n'afọ ka ọ bụ ibewa ya ịfụnya bụ nwa ya. Ube oyibo. So, ịchọ ịgakwu mmụọ jiri ife yitere ihe ị chọrọ wee gakwu dị mmụọ. Mgbe ụfọdụ kwa ntụ anụ nchọ ịlụ nwaanyị na-achọ nwa ma ịkọpụ na-achọ nwa ọrụ mmiri. Eweresịa m ihe ụmụazị ji egwu tinye na dị ọrụ mmiri.
You must tinya. But I'll make sure it's a degradable material, not plastic. Not plastic. Please desist from going to water with plastic. The only plastic you will see in that's bowel made you that is the only plastic you have. Other plastic in work there maybe like plastic leather you work bread and tiani made the mini. Maybe na more tinya granite. Well na plastic area. These are the only of which na mbuli do doba and I don't atonya any memory. Anyway, let me now reveal the secret of how I do my work to you. Yes, Odala is another good very, very much good for so thank you. Yeah, for this one. So try not to go to water with plastic. Iru etonye n'ime mmiri. Atunyezina no ibu mmiri n'ime mmiri. Atunyezina n'ime mmiri like that. The only thing I'm making etonye n'ime mmiri bụ maybe those fruits. Ewa make ije ebe la tunye n'ime mmiri ụmụ azụ erie ya. Ịghọta mana mostly ọrụ mmiri ma ọ bụ nkwakọcha ihe mmeju wee ihe na nduo ndewe na agụga mmiri so that people coming to the water ga-afụ ya ha esi ebe a were ifefa ga-eri ma ọ bụ ifefa ga-eji wee na ya adịga yuzuo ọ saraka ịghọta after presenting it to the ndị mmiri. So stop that habit of going to water ikucha ibukori ihe niile wum n'ime mmiri ma plastic ma everything oru osecha na enu mmiri na aso oyi. Imagine go to water with edible things and usable things. Abla maybe ikuzikwa arugo ọrụ mmiri. Come I'm telling you that now. If you gonna mmiri ibe go with anything that your mind tells you can use to communicate your desire to the water. Just go with it. Another thing we have to correct is the idea of going with Fanta. Iru adia igbage Fanta. Where na awunye n'ime mmiri. Such is not healthy. It's not naturally healthy to the fish in on mmiri. I don't see it as healthy. Yes, I use Fanta for my ritual, for my waterworks. Mana man for ka mmeperufa. Myself was there by any mmiri. I just keep it there. Ndị mmadụ bịa here were akpọ ọṅụọ. I have already used it for prayers. I will mind that now every material in a jewel agakwu mmụọ. No dey ka envelope. Imo to envelope si ade. I will envelope na. I will akwụkwọ. Ide ihe ịchọrọ. Ide letter. I will etinye n'ime envelope wee deliver. Otu anu aka materials na an IJJ n'ilu mmụọ. Ihe a na-arụ. Ihe a na-arụ. Ịghọta. So that now you have taken the material there, you use it to speak. Okwu ọnụ ahụ, the material is an envelope, then okwu ọnụ ekwunyere n'ime bụrụ that letter. Ka ikwuchara ya, idewe ebe ahụ, ndị gbara anụrụgo ihe ikwu. In our practice of omenani, we should as well consider the safety of our environment. The safety of our environment. And stop doing rituals whereby you bury plastic materials n'ime. These are some of the aspects of our ordinary that we need to
repackaged. Yes, I believe that now only some practices that need to repackaged basalod na nominani. But oblockwa to the extent of trying to change the basic. Like in that one I say ni budum no old fashion. I know him no there, I know him na line of more than I say na if or it while see there. Na egburu ya ba na-eme ihe na ọdụrụ mma si bukọla alụsị niile tufuo ndị a na-ekwu that and I'm waiting for them to start with their own family faje bukọla robi na agụbe na faje ebufuo ka mfọnụ I say that everything reside within you, that you don't need all the physical something. I say na ya ga-egbuzi n'alụ mmụọ anụ and all that na rubbish. Those are not the ones to be changed. But in that when they carry a package, but these ones are not begging. The way of approach. So, well, buddy, do we still have any other thing to discuss on this topic? Maybe let me go through and see if there are questions. She's your cover. Can you visit in the Myriad Beach? Ne, konna. Ineso yekwana mato. Ineso yekwana mato. But why? And you are asking this question. I just gave an instance of going to the water in Lagos, going to beach. Actually, this is my live video so that you get answer to your question. Azib. Okay, you have already responded to him. How can one settle his or her spiritual husband? I'm a knee horn on the agent. From Ezinwa Anaedo na teaching. How to settle spiritual husband. See, I know come agwa that na water appeasement adlam. Yeah, that is normal water, the usual water appeasement. But if that water appeasement of anakwa then we go animal like ewu ọkụkọ ebunu n'ihe ndị ọzọ wee gaa nye ndị mmiri. It is not for everybody. It's not for everybody. Ihe nkuzila ata anu abu a general spiritual practice that anybody can do. Anybody can go to water and pray and obtain blessing. Nawala onwe ya. Obro mma niile ka eme na ha ya apali ibu jewe na mmiri. Do you understand? Mana ọ bụ na agba na dibịa agba afa. Wee sị gị na need ịkwaje ndị mmiri ibu. Jemelụ fa anụ na ihe ndị ọzọ. Then he discuss uzie with the dibịa otu a ga-esi wee mee. Ọ bụrụ ihe mma akọwalụ gị ebe a. Ịghọta. He discuss uzie with the dibịa otu a ga-esi wee mee. Ihe ọ gbara go ga-eri inye. Mana my only advice to you bụ what if ị na-eji ime? What ihe ị na-eji ime? Ejena odeke fa for the purpose of we had away commando some people on man ị na-eji odeka spiritual husband ka settle ka akpa ebu mmiri mee nka ka afia wee zuba. No ka eme no ka afia wee zuba ka nka wee mee ka nke ni wee mee ka ụzọ niile gbochila agbochi ụzọ ego ko mepesia zukwa n'ike jiri nwayọ. In most cases it doesn't work that way. Odeka
approach ya no na-ebute frustration. Ọ na-ebute frustration. Maka na ndị mmiri ga na-afụta ya na ihe ịchọrọ bụ just ịkpa ibu etere ifa ijiwala onwe. Mana nna agba gị that constant relationship, that mutual relationship, that friendship will do you more good. Iwata. That when you come to me asking me for certain favor, and your purpose is that once I grant you that favor, that favor. Do you understand? But when you first of all establish a relationship with me, friendship, cordiality with me, then you will measure that favor. I can easily grant it to you effortlessly. The na-ada eme na ọtụtụ ndị na-enwe that experience of na-alụgo ọrụ mmiri ugboro 10, no experience, no positive change, bụ na their whole mind and the intention of ọrụ mmiri ahụ bụ ka e wee bute ike, ka e wee bute ego, and it doesn't work that way. Yeah, but I'm telling you, nge nwa na onwe gị chọrọ ime ya be spiritual husband. For what purpose? For what purpose? For how long have you been relating with them? Where is it to that level of ijeze paibu? Let me tell you, in your best interest, before a go 100,000, 150,000, 200,000, 250,000, oh, when the DBG 450,000, 300,000 are rolling me. I saw one again and I ego such amount called all the game na baggy in your best interest. Chetan Ezinwa Anaedo Balagefa. In your best interest before in ye dibia such amount of money a galologue all on midi. Bambo fona. He relate go within them for some years or at least for some months. Personally, one-on-one. Makangaramala. I'm just telling you this for your own good. Before I wadi bianyabo wa no ko jelu olu mmiri anu akinya akuzo ego ako tipusi aloge kia ko tipusi aloge mo obu ka de ka nwa Dangote bia propose to you nologe. Before you wadi bi ogwo to go and appease water husband or ekpa ebo mmiri anu that to you. Nwanne bugodo begin eziane ma wolo ndebe ai. You go to make some months. Why you personally one-on-one relate with them media? Relate good with them. Because let me tell you, nka odibia ye meloge ama magic. Ye dibia na-eji meloge ablo magic. Oblo ogwego. Oblo ikechi nwoke ka onologe. Niyo na-eji ime wa peace. Mana mwa na agba that na before I got for that one. Kabalo funny establish good relationship, personal relationship with nyabon dem mili. Tupu ye gaba. Tupu ye kwadi bi work ogazi emelo nke ipako ibu a go anoma go ma ewu. Normally ewu eje mmiri ewu virgin goat. Ewu few weeks or months. If you want to be well or they can or the column media I na nasha be 120, 150, 200. Depend on 400. Well alo. Mana mu a dibia na agba na even you before you nyam we go can Lord God call akabakwa alo for that na you have been in communion with Nyawundo to Mirigi for some months personally on your own.
Ko ya bụ dibia mee nke o ya eme ka I nwee ike ka road wee nwee ike clear ka I wee nwee ike nwete ngozi na ya. And by then, by that months I ga-enye onwe gị to relate with them cordially. Onwe ike nyere aka I build a certain confidence, knowledge and stamina. I ghọta ihe o ya dibia kpọrụzie ogazie mmiri ịgalụzi nke a na-alụ oruo dị na-aghọta ihe ọ na-eme. Most of you bring out hundreds of thousands to pay dibia for ọrụ mmiri without even understanding what is mmiri, what is ndị otu mmiri. You don't even know what the dibia is going there to do. Just ihe ma na agbala afa asị na enye ndị mmiri oke. Ịjụọ dibia ego na ọgba gị ego ego nye jee lụọ ọrụ ife a ka ife aji m ha m onya your purpose. But I'm telling you, if for that relationship that you personally build within them, it will do you more good than how dibia ye jalologe. How dibia we na bagefa. It will do you far more good. Because here na blow magic. Or we follow spiritual principles and laws. Yeah? I saw one na ịlụ ọrụ mmiri na ọdụlọ mma ma ọ bụ ịsatụ husband mmiri na ọdụlọ mma mana ghọta ụdịrị ife ị na-eme gana ụdị mmiri nye onwe gị sometime. That period of time ị ga-enye onwe gị were ya wee establish a daily communion within them mmiri gị. Go off every day. Or go noble every day, at least once in 2 days. Omenani we hane ordinary we fane me omenani if hane me. If he ne melon wig is not about if it dibia the melogan. Let me tell you. I keep saying it, that now if on omenani in name and ordinary name. It is about 20% of ihe melody and 80% of what you do for yourself. Can kuba yours okay no? Ordinary omenani Igbo is about like 20% of ihe dibia ge melody and 80% of ihe nginwa need rimelo onwe gị. Obal ya ịghọtara ihe ahụ kwuru ịghọtara ya ọfụma ọbala ọfụma maka ngị nwa na onwe gị ya bụ ụkwụ ụtọrọ gị be dibia you think that na no bụ dibia onye ga-atụchapụ gị ya bụ ihe ahụ ihe niile wee bịa. At the end of the day you keep on complaining ndị dibia ji wee bụrụ scam na enwe ọzọ ya na-ekwu eziokwu whereas na ịgba ha onwe gị eziokwu. Only one lady chatted them one day. Well, one lady chatted, I can't get this my video. One lady chatted one day, not too long, like 2 weeks ago or so. I chatted them, well, no long voice note. Where some that na me to go out to the dibia. Name was the dibia na eziokwu. Na dibia niile na online, onye kwu na eziokwu. No na bo na ejego na mefuche ego mecha nke nwa na ibia man. Man, I be able to watch my program. Where after that, na mo onye eziokwu na mo na menke me be one na mo boys bomb mother. See a nenya gente. Ne listen. I am barrier. See, see. If you don't take care, if you don't take time to sit down and ask yourself, what do I actually want? If you don't know what you want, at the end of the day, even after consulting and dealing with Ezinwa Anaedo, you will still count Ezinwa Anaedo as fake dibias. Because of what? And you are making the wrong approach. It's not about the dibia. It's about yourself. It's about yourself.
articles, most of you will come to dibia, and instead of addressing your problem with dibia, you'll be making a wrong request entirely. Dibia balamafa. Most of you approach dibia without even knowing exactly what you want. Then how do you expect the dibia to solve your problem when you don't even know what you want? So I'm glad that Nasia, stop, don't praise me. Praise Ezinwa Anaedo. Go and work on yourself first. No blown name and you don't change your pattern. At the end of the day, no matter what Ezinwa Anaedo do, you will still count him as one of the image Kwadibios. Is here that now, even including Ezinwa Anaedo, no blood is body. I'm telling you that it's not about the DBA, it's about yourself. The DBA game Melogaman carry 20%. Not na no mena nibo. It's about like more than 80% of what you need to do yourself. Nanso boy one desi no no ka we ma ata na ordinana bon. I battle with that idea that na the DBA will solve it all. Onya melenju ebido this campaign of nkuzi. Idune ekuzi. I started with writing. I have written thousands of articles from 2018 till this year. All of recent can be the kwaze. Second, let me intensify more on live video teaching. I've been writing. Then where this my video teaching the same time. You being independent. You knowing that ordinary no menan is not about depending on anybody. It's about you depending on yourself. The only thing you need from your spirituality is about guide, counseling, and you pay for their services. Njagwon no fodun deni mo no biatkute dibia. Until na dibia achepota ma ugiri chepota ma okwe. You amble baku ekpe nya megasi some strange things, and then bido swarage otulo di aka agari aka atoloba swarage all those mysterious languages or alpha languages. You don't see it that nanadibia mu ihe na eme. Bido meweruge magic ihe onu choro onu bata be dibia otu anu adibia na abata ebia fonye bia be owola azu we na ejija. All those Nollywood mentality, kind of mentality. Most of you go to dibia without being able to define what you want. And I've told us that now the major mistake I know with making this demand. If you up to the first 10 years about which you dibia balamafa. I'm not gonna be able to mana adrum manako asigo me here in my previous videos and articles, and they'll go and read up. You understand what I mean? So we're brilliant. So I go maka mmiri, and then how to approach and them mmiri to obtain favors and blessings. They can bala you need law until na dibia ba fa gbagigi je na mmiri je chwaja to pay money yaga. Make water your friend. Makana mmiri enwa kwa nilo. Mmiri enwa hilo. I told you that if you want to manifest your desires more speedily, connect with water. Connect with water. If you know ya baloge. Kankana angukwale my local concoction. Come on, village man, kambo. Ha, original village man. Oh, yambo. Akwa village man and kimi mobodo. Oh, yambo. Hey. So let me still see if there are questions here.
What is the item we need to give in them? I just listed some of them to you. Won't you use those soil to cleanse yourself before? What is the purpose of cleansing yourself with those soil? The purpose of cleansing with Osaji is to make yourself clean, right? But the water you are entering is an ocean of cleanliness. There's no need for that cleansing with Osaji. Do you understand? Even when I'm watching him, like animal he does. You know, some people will tell you that they first of all clean the items and the animal with Osaji and all that before going to the water, before using them for jaton them. And Ezinwa Anaedo for that now the universe we live in is mental, the mind. The mind they give direction of flow. Why will I be okay? It's just like we want to say after that time. You got I say that na mmiri na anu man ye jije mmiri na gi wolo so aje joy. Na ibu mmiri e kwara wolo so aje joy. Before you were jelly and them mmiri. Do you know how I see it? I see it like somebody cholo ichu mmiri ka eje saa ahụ. Obugodo ụzọ nọrọ n'ụlọ kurugodo mmiri wugodo ahụ ya tupu ọ bịa gawa na mmiri ịga wụ ala. That is how I see it. Do you understand? Ịchọrọ ichu mmiri. You want to go down to the river to bathe. Ibugodo ụzọ na ogodo na be gị n'ụlọ kurugodo mmiri wụchachacha na wee bịazie kwadozie gbadawa mmiri je saa ahụ. That is how I see it. It doesn't make sense to me. It doesn't make sense to me. No nwere ihe ibu si ya ife ọbụla alụla alụ ebulie gaa na mmiri ife ahụ mere o ji wee lụọ ala awụchapụ automatic. Eziokwu ka m na-agbago. Ife ọbụla bụ ife ruru onye lụrụ alụ ebulie gaa na mmiri. Once I touch that water, bam. Ihe ahụ mere o ji wee lụọ ala erumu unyi ahụ dị na ya automatically washes away. So I don't see the need ya bụ ịchọrọ ịba na mmiri ka ịsa ahụ ma ọ bụ chụọ aja ibugodo ụzọ were ose ọjị yuchasịwa ahụ gị to cleanse what? Let me tell you, abịa na cleansing. Let me give you this secret. When it comes to cleanliness, spiritual cleansing, when it comes to spiritual cleansing, when idebe ose ọjị debe mmiri, ose ọjị na-amụ amụ n'ebe mmiri nọ. Ọ bụrụ na ịma ha ka ịma. When it comes to spiritual cleansing, idebe mmiri debe ose ọjị. That ose ọjị is a learner where water is in terms of cleansing. Ose ọjị ka na-asa ahụ n'afọ ebe mmiri nọ. When it comes to cleansing, purification, water is the universal cleansing element. Ade ekwu ya ekwu. Ose ọjị nwekwa ọrị nke ọ na-arụ o. Mana when it comes to cleansing, nwanne ose ọjị ọ ka na-amụ amụ n'ebe mmiri nọ. Ọmụọ Ezinwa Anaedo kwulie. That is why Igbo. Kedu the universal teaching of Igbo? It's not about cleansing with Osaji, but ịkwa aka ọtụtụ. Ihe a bụ ome. Ya ome mbụ na mbụ Igbo na-eme. Ịkwa aka ọtụtụ. Ome mbụ na mbụ Igbo na-eme the daily initiation cleansing ritual Igbo na-eme. Ma nwa afọ Igbo ọbụla tetọọla, the first mbụ na mbụ na-eme ebe ịkwa aka ọtụtụ.
Probably just or when it comes to cleansing of or whatever, also is Elena, where water is. More kudia, Ezinwa Anaedo. So, oh, where buddy? Ike do na agbo. Okay. What is the item we have attended to that? What is happening to the material or jump? No voice, not audible. It is sure. Is it necessary to go along with those surgery to cleanse yourself first before entering the water? I've answered that question. I've answered the question. So, anyway, if you have more questions on this topic, just drop it on the comment section or you comment box. I believe I've done justice to this topic today. So, let me keep on enjoying my evening Pami and legend. On them manalo. Before you say no, the one Makande on you all. Guamas for the call. So thank you all very much. Remember, as you join me on this live video, try to share the video. So see you again tomorrow. Hopefully see you again tomorrow. If I'm not come near n'ọrụ, ọ ga-abalị ya. If I'm lie, sheta. Ordinarily, it's about your personal practice. Your personal relationship with Ezinwa is gonna high. She gonna high. What story was that? I have told us one story about how I appeased my spiritual spouse and the message I got afterward. So that is enough story. That is enough story for today. We'll continue tomorrow. So thank you very much. Thank you very much for joining me. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men and Igbo. Kamesian.